Montrouge Espoir, poésie The Project Gutenberg et Texts of Montrouge Espoir, poésie by Huguette Bertrand, 1942 langage, French, HTML édition released, February 2002 This is a copyrighted project Gutenberg et Texts. Copyright symbole copyright 2002 by Huguette Bertrand. Première partie. Au bout de tes doigts je remonte ma vie par l'échelle de tes accomplissements. Au bout de tes doigts je vois tes mots gravés dans la pierre, ces enfants de la parole que je croyais tu. Au bout de tes doigts un faisceau lumineux ranime la braise de mes étonnements. Au bout de tes doigts mes quotidiens mijotent dans le jus de tes passions andalouses. Au bout de tes doigts je marche dans des pas neufs pour apprendre la suite du monde. Au bout de tes doigts je poursuis tes mots jusqu'au carrefour de mon achèvement. Sous la lumière d'un ciel rosé la montagne encensait le turquoise de l'horizon projeté dans l'œil retourné au passé sous l'épaisse couche de givre quand le présent fait rage sur l'âme rompue au vif espoir d'une lumière entrevue à travers les silences, le bruit de mes pas et le cri d'un oiseau. Les mots rouges habitent le feu des passions que le soir emporte en ses draps parfumés de vifs espoirs s'accordent aux douceurs d'être. Dans le plein d'essence amusé par les sursauts du cœur habillé pourpre en ses vagants ces cris fusent du désir d'embrasser la nuit sombre à la poursuite des rêves inaccomplis. Était-ce un coup monté? Par qui? Par quoi? Une simple brise printanière. Peut-être pas, c'était un parfum inoubliable gravé dans la mémoire des printemps successifs, un souffle du temps que l'on nomme du temps hors des oublis en soi toujours en repli intimement. La lune engrossée par un immense frisson projette dans le noir son œil tout rond, immersion totale dans nos incertitudes, toujours accueille en son regard le vermeil de nos passions abandonnées au présent. Lune rouge quand le soir invite la nuit dans son lit, phare des intempéries joyeusement devenu flamme de tous les instants au pied du tragique. La parole se répand, nue sème récolte, se perd dans l'infini des arrivées, des départs, rebelle se meut dans le souffle du monde, toujours se meurt amoureuse, se moque des jours, caresse les nuits et remonte le temps son cours d'eau troublée. Un éclat de voix contourne, glisse sur les désirs échoués à la source poignante des ivresses, s'éclate fluide en son chant retenu dans une parole multicolore multipliée, s'écroule le jour, s'enrage le soir, s'engage l'espoir si court. L'amour si maigre, l'espoir reprise, le noir du jour au soir s'écoule le temps, les jours, les soirs, l'amour à rire dans un sanglot, à main nue se murmure la tendresse sur un monde désenchanté quand sur la mousse s'étalent les avenues du corps, à la source des lèvres se prononce doux oser la tendresse nue sur la mousse, boire à la source du prononcé des lèvres, allant de l'éclat du rire jusqu'à l'éclat du dire. Sur la page une femme trace la trajectoire d'une parole infinie, puissance de sa chair. Puissance de son geste refait les jours, dénoue les nuits, dépose entre désir et plaisir le geste à naître beau lumineux, les lieux se dévisageant fluide, traversé par une parole que transporte le jour neuf dans l'emportée du geste, geste reconnu, mirage pour l'un dans l'âme de l'autre, abandonné dans la rosée des espoirs insensés, espoirs à perte de vue dans les cendres du désir incandescent, refusé sans appel, des mots de chair, des mots d'esprit, des mots d'amour que l'on appelle poésie. C'était un rappel, un séisme momentané, un regard par tag. Quelle passion! Quelle douleur! Quel enchantement! Se gravant au bout des doigts, pourtant si fragile en nos mémoires, si dense dans le silence des nuits et remuant les jours, bouscule les heures, jaillissement du cri en sa douleur, répète sans cesse le mot origine, attouchement dénudé, l'image glisse sur le ventre d'un sol lisse, par les mots s'étale sur l'horizon, attouchement d'une parole en équilibre sur la limite du discours, aller se fondre dans le désert, empreint d'écho livré aux passants, passons, passé, il passe tour à tour dans l'imprévu. Sans se toucher, vie la fille, je la tolère, je la pleure, je la ris aussi, je l'emmerde, je la promène le jour, le soir, dans le carrosse de mon corps, s'agrippe de la tête aux pieds, me répand par terre, me ramasse à la pelle, me chiffonne, me barbouille la mémoire, me tripote l'âme, la déshabille dans le noir du fond de ma mémoire, la garoche dans le tiroir des passions, des espoirs, des cafards, des montées, démontées, les descentes dans les pentes, par après parapente, laissons dire, laissons faire, vie la fifi, l'amour.
Vire la vie 3 fois le tour gris pastel bariolé, le ciel m'aspire vers ces moments pastel, l'œil foudroyé par les flammes déployées sur le couchant trop vite endormi, c'était un clin d'œil, un soleil épanché sur ma route, envoûtement d'un regard, étoile rêveuse disparue dans le toujours espéré, voilà mon ciel, voilà le gris, le pastel, l'âme perdue sur cet astre insensé, ce n'était ni un mirage ni une carte postale, c'était vrai comme un clair de lune sur la nuit sauvage, nuit de lune sauvage interdite. Subtil obscur, il fut convenu de peindre des silences enneigés sur les nuits rudes au rythme de la déchirure, souvenance d'un feu dans la forêt des songes, songe en déroute, toujours ranimé par la lenteur des jours, toujours murmuré à l'ombre en ce lointain abîmé sur la toile des mots, se mêle aux couleurs du vivant, glisse dans les yeux de l'absence, perdure dans le froid d'un temps égaré, soleil en tête, chapeau dessus, l'idée dessous sur la vague des routes en repli dans le bordel de l'histoire à suivre. 3 février 2000. Sous le masque, les couleurs de la colère sur tous les tons émettent des sons graves, transmettent un flux immonde entre douceur, éclat de rire, éclat de pleurs, sur le chemin rocailleux piétinent les fleurs amoureuses d'un coup de griffe, éclatent, jonchent le sol de la mémoire, toujours renouvelée par nos histoires intempestives, entre le gris, le noir, à l'horizon un rouge espoir. 4 février 2000. Symbole copyright édition en marge et Huguette Bertrand, dépôt légal // février 2000. Bibliothèque nationale du Québec. Bibliothèque nationale du Canada, ISBN 2-9218118-17-5, tout droit réservé, mots rouge espoir, poésie de Huguette Bertrand, deuxième partie. D'un souffle, le vent du nord me transporte jusqu'au quai d'un sourire, près de la surface frémissante de l'œil ouvert sur le monde alentour, sourire caressant, un cri d'oiseau, son nid de mots secrètement murmuré à l'oreille du lit, dans le conflit des vents du nord, la chair vibre fluide avant la levée du rideau, c'était le vent, c'était la chair, c'était fluide. Juste avant la nuit, son silence, d'où vient cette tendresse venue d'on ne sait où, doux croisement de mots imprévus que la peau réjouit, en oublie ses faiblesses, goûter des jours, bonté des nuits, à la poursuite des heures sous l'épiderme du quotidien, oser la douceur, oser la tendresse, mais où est donc passée la caresse dès l'éveil? Dans le giron d'une histoire sans fin, une lectrice regarde des mondes anciens, des mondes nouveaux, en un tour de mémoire, retrouve des foules en leur désir inavoué, avoue la somnolence, se rappelle qu'il est temps de baisser les paupières, de tendre les bras à la nuit, tendre la nuit vers le rêve des intimités déjouées, rouge le désir quand la parole se fait chaude, intense à travers les violences du cœur essentiel, les mots rouges, les désirs du cœur effacent les violences par le sang, par l'eau. Sens à travers les ondes, l'amour chuchoté au creux de l'oreille se respire par le cœur, envolé vers l'infini, des mots à dire, à reconnaître dans ce désir fondu dans la volupté bleue de source, bleue de mer, bleue de terre, à même nos différences en silence, les mots respirent des blancs, des masques, des mondes, répètent des rôles intimes ultimes, derrière les rideaux avancent morcelés jusqu'au désir enfoui dans la cendre du temps, filon entre moments trop fascinés en 4 temps, en 2. Mouvement dans l'entretemps, pas de quoi en faire un flan à la vanille avec le jus des grands cerveaux très bien campés, quand les élans des sens manquent à l'appel, autant rester à la limite en sirotant l'expresso, bouffe devant son petit déjeuner, laissons machin et compagnie dans le bordel des jours trahis, agrémentons les abstractions de métachou, de métaphores, métavision, à même l'essence, métamorphose de toute essence, quand le cri du corps se fait danse et danse le corps dans la nudité du cri. Danse le cri sur la peau nue, danse le souffle dans l'air, par le geste, par le corps, par le nu, en sa douleur, en son silence, un cri de femme révélée, la vie, cette toile d'enfer, d'amour, ballotte la vie, ballotte les jours des fils d'ennui, des jours de vie, quand faire l'amour regorge de vie, balaie l'ennui, charrie les jours, charrie la vie, la toile, la vie, l'amour reprend son cours, que vivent les mots, que vive la vie, que vive l'amour, vaste silence dans un champ de tendresse vacille sur le cœur. Dévasté, tendu, tendre, étendu, tendre, étendu, tendrement libre, et ce chant de douceur tendre et l'envol au cœur du silence, vacille le temps, vacille le cœur au creux de la main, une caresse étouffée vibre dans la lumière, souffle sur le chant d'un oiseau envolé, libre dans la lumière, librement étouffé en son chant, toujours caressé, dure les mots doux, caresse l'envol d'un chant étouffé, enfiévré, l'ivresse des mots nus explore le bleu silence sous un ciel violent trop cendré sur la courbure
Du dos trace des mots larges et drus bleus à peine bleu miroir mots bleus azur au crépuscule le soleil langoureusement glisse sur les courbes rousses des montagnes incendiées lance un dernier soupir flamboyant allait se fondre dans la soie de l'horizon étonné rouge verdoyant l'amour se baigne bleu dans l'espoir affiché sur le mur effronté des impasses figure dans les fissures trace sur le temps des mémoires sculptées sur l'effondré des pierres un regard ravisseur secoue la lune chaudement. Transfigurée et rebelle misère à poil au pied du mur terrifié douce nuit quand dort le jour sans dessus dessous boulimie d'heures indues criblées de mots de gestes à même la désirance il est 6 heures tout le monde debout c'est l'heure soumise aux insomnies s'en va mourir au pied du lit de coup de cœur en coup de cœur de poème en poème le momentané toujours dans ses atours affectueux fus ému d'humour en humeur de tendresse en péril ce goût du risque en hommage à l'amour s'étire les longues nuit sur un prénom appelé femme que les hantises brûlantes écrasent de jour promesse bénie fraîcheur des langues toujours dédiées il fait silence il fait mouvement dans ce corps modulé entre soleil et pluie et rose peau d'âme peau du cri le cri à l'âme le cri s'alarme la peau se lie à l'âme du cri délie de l'âme défie le cri le vent souffle sur un champ d'ombre déplié par les mots qu'un soupir projette sur un lit enneigé immense d'où s'élève un chant voluptueux cet écho désavoué il neige. Noir sur la vastitude blanche du temps pulsion océane dans le corps des mots transfuges en équilibre accouchés sur les lignes en mouvements imprévisibles se ferait un passage dans le rosé d'un paysage imprimé à l'infini sur la peau du cri au-delà oser l'au-delà vers le haut vers là-bas vers l'âme en travers du mot à travers la peau en dessous d'une parole s'étire s'étiole dans le chaud d'un mouvement dépossédé à la source du monde une femme bleue en ses yeux d'enfant pleure sur les guerre la faim l'exil au cœur des fontaines retrouve l'or d'un monde oublié au cœur des mains des poignées de mots se partagent avec tendresse répandent des sensations des ivresses rares au sein de l'être secoué dans le momentané d'un court instant disparu à tout jamais je ne suis que le vent abandonné aux tempêtes enveloppé de matière dénudée par l'instant je ne suis que tempête abandonnée par le vent la matière dénudée me transporte dans l'instant je ne suis que matière dénudée par le vent. Je transporte des tempêtes et poursuis les instants je ne suis qu'un instant dénudé virtuel j'abandonne les tempêtes et je sombre dans le vent symbole copyright édition en marge et Huguette Bertrand dépôt légal / février 2000, 49 p. Bibliothèque nationale du Canada Bibliothèque nationale du Québec ISBN 2-921-8-17-5 tout droit réservé version HTML de ce recueil sur le site de la Bibliothèque nationale du Canada -1998 http://20c-20c/20 site personnel de l'auteur / The Author's Personal Website espace poétique de Huguette Bertrand http://www.espacepotique.com plan du site / map site http://www.espacepotique.com/pod/map.html courriel / email huguettebertrand@videotron.ca *** End of the Project Gutenberg ebook mot rouge espoir Poésie *** updated editions will replace the previous one the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark.
If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others.
This particular work is one of the few individual works protected by copyright law in the United States and most of the remainder of the world, included in the Project Gutenberg collection with the permission of the copyright holder. Information on the copyright owner for this particular work and the terms of use imposed by the copyright holder on this work are set forth at the beginning of this work. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol mark commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol mark commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol mark commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work,
or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commerciale licence. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commerciale licence as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial licence. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on,
transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur.
A. Distribution of this or any project Gutenberg symbol marque commerciale work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any project Gutenberg symbol marque commerciale work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commerciale. Project Gutenberg symbol marque commerciale is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciale's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commerciale and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donation received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. The full Project Gutenberg license.